Okay. Now, for this problem, warn lang ko gamay. This is a much more complex involved na problem. Okay, mas taas-taas na siya na process kani. Compared to mga niyagi. Okay. This is negative 24x cubed plus 30x squared plus 52x plus 17 divided by 9x to the power 4 minus 6x cubed minus 11x squared plus 4x plus 4. Okay? So, how do we deal with this? Okay. Pag deal na to ni siya, first na to na step gani kay factor the denominator, di ba? Okay, so first step is factor the denominator. Muna siya ang medyo kuan ba? As you can observe diri sa tuang kuan problem, this is much more complex ba? So ako lang sa ni siya isulat din and let's try to observe if makapangitatag way para makuha ni siya factor. Okay? Before ta mag-factor sa din gusto ta makabalon sa zeros niyon, sa roots, di ba? Before ta makabalo sa roots ani saya pwede man mag trial and error sa tao na. Ba? Trial and error. We have x and we have f of x. To sa tanaw nun sa mga kuananin nila, mga problems, okay? Matakabalo, pero let's set a range. Negative 2, negative 1, 0, 1, 2. O tanong mo sa ako pwede ba ko mo extend to negative 20, negative 500? You can. Okay? Just so happens kanilang pirmi gamiton kay from what I observed, textbook problems nga ni narada na range, but it can also happen somewhere layo kayo. Okay? It can be negative 69, positive 69 on sa ba. Anyway, ato sa ni siya try observe ang atong graph ba? Atong equation. 10x report 6x cubed 11x squared plus 4x plus 4 b negative 2 and 2. Okay, so ato sa i-label dar yung mga answers ani siya ha. So kani siya, this is 144 4 4 0 bingo kakuha tag isa 64. Okay, so nating na niya mga klaseng numbers. Now when x is equal to 1, na-take 1 mo 0 siya, diba? Kung 1 natong gamiton. So when x is equal to 1, x minus 1 is equal to 0. So muna siya itong try first factor. Now if that is the case dayon, this should be 9x cubed. Okay, 9x cubed times kani siya diri, this is 9x4, then negative 9x cubed. Okay, so negative positive 3x cubed. So plus 3x squared, so 3x squared cube negative negative 11x squared negative 3x squared, so negative positive 0, so this is negative 8x squared, diba? Plus 4x,
So negative 8x. Negative 8x squared times, sa na siya dali, positive 8x. Ba? So, plus ni siya, ma-minus na yun. I will have negative 4x plus 4. Okay. So, this is negative 4 na po siya. Negative 4x. And then, sa na po na siya? Negative 4 plus 4 na po siya. Okay. So, negative, ma-positive ni siya, ma-negative na po ni. Then, this is 0. So, nanatay ko na ni. Nanatay na factor out da yun. Pila na sabi? I'll just write this dani sa kilid. Para napakoy x cube, napakoy space. So I'll just erase this. Okay. So na-overcome na naman siya na problem. Nasad ko lang concern. Kanina po. Nasad ka ni siya roots or wala. Todo try to observe na po. Ba? What we do is that we try to repeat the same process and we observe na po. Okay? So 9x cube plus 3x squared. Same process sa puntahan niya. Ito lang ko nun. Ganaganahon lang tani siya. Okay? So we can find out then dara na these are the values of the function. So negative 48, negative 2, negative 4, 0 na po siya diri, and then 64. Okay, so nagyapon siya ikuan ba? Observe na to diri na nga nagyapon ang iyang trend. So ga 0 gyapon siya at 1. So yan na nasad. Repeat the same process na punta. So, x minus 1 na punta diri. Sorry, ako siyang panon. So, 9x squared. 9x squared, x cube, minus 9x squared. So, negative, positive. This becomes, unsa? 12x squared. Okay, so 12x squared na sad siya plus unsa 12x. So 12x squared plus minus 12x squared, 12x sakto. So this is negative 8x, negative positive, so kanin siya ma-zero na siya, and this is 4x minus 4. So unsa naman na siya diri? Plus 4 na punta, 4x minus 4, ano dayon siya, negative positive. Okay, so this becomes 0. So we have something like this na po dayon, di ba? Kani this is bago na sa siya na function x times, ako na siya i-change din x nga x minus 1 times pila to siya, 9x squared plus 12x plus 4. Ba? Na-reduce na ako siya singanan away. Now I can erase this naman dayon. Sige. The only problem na lang din nato din is this 9x squared 12x plus 4, ba? Sama mo na ko na siya. What other algebraic technique can we use for ganang powers of 2? Pwede na magamit din itong quadratic equation, di ba? So quadratic equation is equal to kani na siya 9x squared 12x plus 4. Okay, so now we can use quadratic equation. So negative 12 plus and minus, so na siya 12 squared minus 4 times a times b, 4ac man na siya. Okay, so kana siya 2a,
And this is unsa 12 squared, that is 144. 4 times 4 times 9, that is how much? 9 times 4, 36 times 4, this is 3, 6, 9, 12, 16 plus 1, 144. Okay, so this is 0. There's only one root lang ano siya, and that is negative 12 over 18, which is equal to 2/3, negative 2/3. Ba? So 2/3 sa din na siya dayon. Now, when you say kuan, isa ra siya ka root para sa plus, positive and minus dani. So meaning mura siya kanang gikaduaan lang. Okay? Kasi multiplicity dari na itabo na case. In this case, dari negative 2/3. Diba? So, meaning ani saya, if I rearrange this, then 3 minus 2 is equal to 0. Kaduaon man siya, so ako na siya square. Okay? So, in other words, I can break this down na din dari na x minus 1, x minus 1, 3x minus 2, 3x minus 2. Okay? Pwede tamo ingon na sa. Pa? I have to erase this. Okay? Kani siya gikuha na siya kay for both positive and minus man siya. Positive and minus man siya na case. Okay? If akuha ni siyang strictohon para dili mo mawala, it's like saying x1 ako diri is equal to negative 12 plus square root of squared minus 4 times 9 times 4. Okay, that is 2 times 9. X2 is equal to negative 12 minus square root of 12 squared 12 squared minus 4 times 9 times 4, 2 times 9 ba? But pares man siya 0. Kani siya 0. So 144 minus 144 man siya. So x1 ug x2 na siya. Okay? For x1 is equal to sa negative 2/3. x2 is equal to sa negative 2/3. So in other words, it's like saying kani siya 3x1 minus 2. Yakan din siya din 3x2 minus 2. For x1 ug x2 parehas man na sila. So muna siya moingon ta diri 3x minus 2 squared. Okay? Allow me to make room sa ani dani kitor para ma-explain pa na ko ni siya further unsa ang meaning ani niya tanan. Okay? Dili mo magtuo, let's try to test na lang dayon, di ba? I-test nato if valid ang atong kwan dinhi, atong gihimo. Let's try to test that that 9x4 minus 6x cubed minus 11x squared plus 4x plus 4 is equal to unsa? X minus 1, x minus 1, 3x minus 2, 3x minus 2. Okay? Try do nato siya kung evaluate if correct siya na relationship. Okay? Let's try to test. Let's say we set x is equal to unsa? Ayaw 1 kay mas 0 man na siya tanan. 2 daw kuno. If we set that to 2, then we can say that 64 ba? All of this is 64. That is 64 diri, then sum na siya x minus 1. Ah, 3x plus 2 dito siya, guys. Okay? Plus 2 ni siya. 3x plus 2 na siya kay transpose man. Okay? Ana man siya. X is equal to negative 3 halves. 2/3. Ba? Transpose na to siya din times 3. Kani siya negative, positive 2 na siya. Is equal to 0. So, ana. Okay? Ana man to siya.
Sige lang, ako na siya ikon din eh. Let's try to prove it karon din eh. 3x plus 2. 3x plus 2. Okay, sakto. 64. Let's say kung kuan daw ko no, x is equal to 0. This is 4. Okay? 0, 0, 0, 0. 4 yapon siya. Okay, check. Absolute confidence na ko na sakto niya ang gibuhat. Okay? So nanatay nga na ni dayon. We've managed to factor out ng kuan ang atong expression. So ako asa ni siyang i-reason dinhi gamay. Pero kani biya siya x minus 1 kadto ga repeat ba na siya. So pwede ra ko moingon din dara noon sa the integral of 34x cubed plus 30x squared plus 52x plus 17 divided by kani siya square lang na kuno siya, di ba? Kani din siya 3x plus 2 square, okay? Pwede ka po kumaingon na. So much for factoring the denominator na, di ba? Let's move on to the next stage, which is to solve for kuan na yun. Sana partial fractions. Partial fractions na po din ta. So when you talk about partial fractions, this is 24x cubed plus 30x squared, ba? Plus 52x plus 17. This is divided by sa x minus 1 squared, 3x plus 2 squared. Okay? So I write a x minus 1, ba? Squared pagid siya. So plus b x minus 1 squared plus c 3x plus 2, okay, plus d 3x plus 2, okay, squared. Sorry, I think that's the kuan na din eh, di ba? So unsa ko muna sa ani sa yaha. Same process ba? Itong ganiya, pero let's try a different process daw kuno din eh. Let's say I'm too lazy to do algebra. Labad ra kay sa ulo. Pero ako siyang ikuan, ako lang sa siyang i-multiply din ni both sides. Itong equation. With all of this denominator na to. Multiplying this, you have 24x cubed plus 30x squared plus 52x plus 17. That is a times unsa x minus 1, and I think that is unsa x minus 1, that is kanisa 3x plus 2 squared plus b times unsa man na siya x minus no, dili na day 3x plus 2 squared plus c x minus 1 squared 3x plus 2 na sa din siya din eh, di ba? Finally d din diri, which is equal to d times x minus 1 squared. So we have something like this, ba? There are two ways. Pwede man nimo to siya gamiton tong group by powers ta, or para sa ko it's not very convenient naman. I'll just let you see another alternative ni siya ha. Okay? So this is a valid equation lugar. For this to be valid, dapat makuha na to mga a, b, c, d in which ma-maintain na to ang quality sa equation regardless kung unsay kuha na niya. In other words,
if mag-substitute kog mga x ani sila diri, the equation will still be valid. Okay? So muna siyang reason para makuha na nato, makita, ma-surmise nato para makuha nato ni A, B, C, D. Naka-establish mo tag relationship din That's just to kuan, ba magsalig lang taan ibalag unsa pa na value sa x sa tibutang. Basta gikan ang atong ABCD adto niya, then ani na relationship then wala siya problema whatsoever. Now, sa nga na case, I would like to set an x in which asa ma 0 din yung uban para mas musayon na kung process. I would like to set x is equal to unsa? X is equal to negative 2 over 3. Okay? So in other words, kani siya, every term din nila na 3x plus 2 becomes 0. Kani ma 0, kani siya ma 0, kani siya ma 0, maliban na lang si D, ba? But sa nga na case diri, pila man ni siyang value ani niya? Negative 24 x to the third, 30x squared plus 52x plus 17. Calculate na ako negative 2/3. That is 25 over 9. All of this becomes 0, 0, 0, 0, leaving us with just D. D multiplied by x minus 1. 2/3 minus 1, yung square din siya, ba? So, I think, 25 over 9 yapon. So, it's a quite content din at D is equal to 25 over 9, okay? Shoot. Sorry, 1, okay? D is equal to 1. Okay, so D is equal to dili day. Jut lang Okay, sorry. Sakto dito. Okay, so D is equal to 1. D is equal to 1. Okay, I forgot na mixed up ko gamay. But anyway, muna siya. D is equal to 1. Let's just continue on lang ani. Nabigla ko. Okay, so the other case sa din diri, when x is equal to 1, every term every expression nanay x minus 1 becomes 0. So this becomes 0, this becomes 0, this becomes 0, leaving us with just b. Okay, if that is 1, then ako lang siya substitute din diri 1. So this becomes unsa 75. Kani siya tanan 1 ay puli diri mas 75 na siya. Now, kani siya din diri 0, 0, 0. Kani siya may dili ma 0. So that is unsa 25 times b. Okay? Kani ma 0 naman siya. So b is equal to 3. So ako na ni siyang i-reason din leaving us with just unsa na lang din atong kulang. Okay? A and C, di ba? A and C na atong kulang diri. Now, I'd like to try when x is equal to 0 and x equals to negative 1. When x is equal to 0, this is 0, 0, 0. So we have unsa 17. Now, when x is equal to 0, this should be unsa x minus 1 times 3x plus 2 squared. Dili ni siya ma 0 ha, kay walay kuanda na. Negative 1. That is negative 2a. This is negative 2a. Okay? Kung kuan siya, kani si b atong storyahon, b is equal to 1 times b, okay, plus b 1 na ni siya, okay.
So 1 more na siya. Sudden din kanina sa dyan na expression. X minus 1 squared times 3x plus 2. That should be negative 4c. Finally dayon kini siya din x minus 1 squared, that is 4d plus 4d. This is one equation, okay? Let's try daw kuno sorry. Okay? Isa. Yay! Sorry. Usab ta. Usab. X is equal to 0 day. Okay? Wala na akong nakuha sa calculator. 3x plus 2 squared. That is unsa? Negative 2a. Sabi na po din ta, that is unsa? 3x squared lang siya diretso. That is 1b. Okay. Ay 0, 4b din siya. Sorry, ay isa. 4b. If 0 ni siya din minus 1 times 3x plus 2 squared 0, that is negative 4a. 4a plus 4b, and then natin c na sa atin din Okay, so x minus 1 squared 3x plus 2, this is 2c. Finally didn't okay, 1d. Okay, so we have this equation din when x is equal to 0. Now, next na nato na kuan din concern lang na. Next is na concern din when we set x is equal to negative 1 na pod. Okay? Ano kuan, di man ta pwede mag 1 kay ma-0 man ni siya tanan. Di sa ta pwede mag negative 2 positive 2/3 kay ma-0 gyapon ay ma-negative 2/3 kay ma-0 gyapon siya. So let's try to choose a random number para maka-diskarte din tani sa iya Okay? So when x is equal to negative 1, ako i-substitute din itanan dayon. And that is equal to sa negative 24 x cubed plus 30 x squared plus 52 x plus 17. When x is equal to 0, when x is equal to negative 1, okay, that is 19. When x is minus 1 times 3x plus 2 squared, sige, x is equal to negative 1, so that is negative 2a. At b dayon, we have 3x plus 2 squared. Kuha din ta diri, b lang. Next din x minus 1 squared times 3x plus 2. Same number din siya, negative 4c. Then we move on to d dayon. Okay? X minus 1 squared, that should be equal to 4d. So we have something like this na dayon. Now, ako na siyang i-substitute din ang akong nabalan kang d ug b. Okay? So, b times kani siya, b is equal to 3. So, 4 times 3 ni siya. D din nato din kay 1. So, ako na siyang i-solve. It's
like saying na din dara na 17 minus 4 times 3 minus 1. And then ako makuha din dara kay 4 is equal to negative 4a plus 2c. Okay, so natin nga na klaseng equation dayon. Sige, aside from that din diri, ako na sad ni siyang madula na sad, pila man ni siya, d is equal to 1, so this should be equal to 4 times 1. And our b is equal to 3, so 3 ni siya din eh. So 19 minus 3 minus 4, that should be equal to sa 3 minus 4, 12. Okay, so we have 12 is equal to negative 2a minus 4c. Okay, so I think mas kuha na siya din karon, makuha na nato ni siya ba. So we have two equations to unknowns din ni. Kamo na'y bahala kung saan na ninyo pagkuhan, be. Pwede man siguro yung anyong himuon. Times 2 ko na siya, this should be equal to 8. And this is equal to negative 8a. Ay, be? Ay, dili. Sige lang. 8 is equal to negative 8a. And this is plus 4c. Okay, i-add ko na siyang duha ka equations, that will be 0 ba, and that would be 20 is equal to a diri, which is equal to negative 10a. So in other words, a is equal to negative 2. Okay, so a is equal to negative 2. C, pila man na itong C na po din ani. We go back to this equation na po and we substitute a. Negative 4 times negative 2, that is positive 8. So sa nga nakaso din diri, that should be negative positive 8, negative 4 divided by 2, C is equal to negative 2 gyapon. Okay, so this is another alternative kung saan pag-solve sa kuan ABCD. Okay, medyo lang siya kuti ay para sa ako mas kuti po tong kuan, tong mag kuan ka kanilang. If medyo calculator savvy lang gid mo, dili kay na siya issue. I'm not very calculator savvy, so mutong medyo nawala-wala ko kay tingala ko galay-lahi ang mga numbers sa calculator. Ano siya, I have two calculators. I have this calculator and I have also my brain. Okay? Well, calculate ko gamit ana. I also make sure na ako i-check sa dangon sa if the same value si brain ug si calculator. Kaniya, tingala ko kay dili nga parehas ako mga answers. Gina-switch din ako ang kuan, ang negative 1 ug ang 0 ganiya. Ba? I also calculate using my mind. So, mutong medyo ganiya nag-loading ko. Okay, something is not right. Okay? Use always your common sense. Ug imo ang kuan na kanang gut feeling. Always try to listen to that. Okay, dali ra kay ka masave sa algebra. Even me. Ba? Gani ako nakapangita ra og way para makakuan adto na medyo dito erroneous gamay na kuan. Okay? Anyway, ako nung nakuha din eh. Allow me to make room. We continue to solve this problem. Kadot lang. Okay. So, I actually took the liberty of kuan. Sani ka na akong isulat daan. Anyway, ato siya try if valid ang atong kuan din eh. Ba? Nakahimo mo mga errors ganiya. So, ako i-try validate if ako ato siyang na kuan sakto na niyang gibuhat. Okay? Let's try to test this. With x is equal to 2. Pilay value ang entire left hand na to na kuan left hand side when x is equal to 2. Let's try to calculate. Ako, this is I'm solving real time. So
para mangkakwanta sa naka ng kabaluta sakto atong gibuhat. Okay, so this is 49 over 576. So I'm actually solving with you guys. Okay, so say check if it's equal sa ani. So this is negative 2 x minus 1 plus 3 x minus 1 squared plus negative 2 3x plus 2 plus 1 over 3x plus 2 squared. Okay, kajut lang ah. This is 49 over 64. Base na ko yung error diri gamay ako sa na siya balik. 54x cube 30x squared plus 52x plus 17 x minus 1 squared x plus 2. Okay, 49 over 64 ni siya. Okay, so check. Okay na ni. Okay, sige, ato daw siya try daw kung naglain ko a number. Let's say x is equal to 0. When x is equal to 0, ang answer niya diri, that is 17 over 4. When x is equal to 0, then is because 17 over 4. Okay, so pites gapon, wala na ko ikuan din eh. I have utmost confidence na sakto na niya ako gibuhat. Okay, can be sure na yun na. Now I like to erase this lang sa gamay in order to make room. Therefore, conclude na dayon that this is actually equal to unsa. Ako naman itong na-erase. B. Jot lang ah. Okay. So, I took the liberty of ako nang gisulat daan dere daan. Okay, so, ang decomposition niya kay ngunanin na. Okay. I already have the partial fractions and now we are ready to integrate. Okay, so in this case diri ano siya, let z be equal to x minus 1 dz is equal to dx. Okay, for this side then diri let v is equal to 3x plus 2. Okay, so dv is equal to dx na to din is equal to dv over 3. Okay, so nga na siya may tabo. I factor out 2 and then negative 2. dx is dz, this is z, plus I factor out 3 and this is unsa dz divided by z squared. And then kanina sa pikas dayon I factor out negative 2 over unsa man na siya dv over 3 divided by v plus wala ko ma-factor out kay diha. I'll just have dv over 3 divided by v squared. Okay, now I can actually rewrite some of these terms naman ba. Kani siyang dz over z2, ako lang siya mahimo din yung z squared over z squared dz. Okay, kani siya diri I can simplify this to I'll just make this negative 2/3. Okay, negative 2/3 dv yan siya over v.
Okay, sakto na. Ako siya factor out ang 1/3 din diri, and I'll just dv ba? Or ako siya munda ni v power of negative 2 dv. Okay, this is negative 2, by the way. Almost got caught na lang ano sa sayop, diba? So ngayon na case diri, this is negative 2 ln z plus 3 times z negative 1 over negative 1 plus negative 2/3 of z negative 2/3 ln ln v, okay, plus 1/3 of v negative 1 over negative 1 plus c pa. So I'll just return everything to x na dayon. So negative 2 ln z is equal to x minus 1 plus minus 3 over z, ba? 3 divided by z is equal to x minus 1 minus 3 over x minus 1. Okay, now kanin din siya diri 2/3 of ln v is equal to 3x plus 2 minus 1/3 din siya diri of v, ba? 3 times 3x plus 2 plus c. Okay, so yan din siyang labas niya, ba? Kadyot lang okay. So I think sakto na siya. This will be our final answer with this problem. Okay, medyo taas yun siya, challenging. Okay.